Alright guys, good afternoon guys. 2 o'clock and trying to the catching AA guys in Laulao guys with Rico Boy again guys. This morning together in Atulay but now in Laulao again guys. Woohoo! Hi Rico! Hello! Yes sir! Okay. Ang masama guys, the weather very bad guys because we have the bad weather to the Saipan and we have another one Taladya because I heard where was the guy? There guy, oh. We have 2 Atulay there in Laulao guys. Alright, kontes natin guys, umulan naman kami guys kaya ayun naman ang ulan. Naku, patay tayo rito, balik tayo sa sakyan nito rito. Ha? Sabi na rito, punta daw kami sa Kubo. Sige, ikot kami ito din guys. Alright, let's go. First cut ni Recto guys, papakol. Pati si Papa Jerry guys. May mama na agad guys. Woohoo! First cuts natin. Aso lang, ang weather guys, sana magandang weather guys. Right? Aso lang, umulan. Pero at least may isa na tayo guys. Hindi tayo na 0. Alright, Rick boy! Woohoo! Mayroon na tayo mo! Woohoo! Continuous lang guys. Alright ma! Continuous namin ni Rick boy. Mr. B! Busy ang darling ko eh. Mami Linda and Anit Tomboy. Continuous lang kasi pa ba dyan guys. Ayan o. Empty pa yan guys o. Kumpisal na namin kasi nagsilong pa kami. Yun ang service namin guys o. Nagsilong pa kami. At least mayroon na isa. Mamim yan, meron na yan, marami na yan. Congrats to sa mga tuliman. Ang dami lang huli na guys. Alright. Si Rico yan parating guys oh. Kawal sa huli. Iyan naman guys oh. Woohoo! Nakadalawa agad. Smile Rico! 2-0. Enjoy lang guys. Kami ni Rico guys. Ha? Ayan oh. Big mama guys. Alright. Laki rito oh. Yung isa medyo maliit eh. Hindi maputi na yan ah. Maputi. Itapon mo sa malalayo yung floater mo. Yan oh. Laki oh, di ba? Oo. Enjoy lang guys. Ang klima natin guys, maambon guys. Guys oh. At least, sige lang. Kahit maambon guys, continuous mo nung huli natin guys. Guys oh. Ha? Iwan ko guys, si Rico nasa na. Rico! Asan ka na? Ay, iwan ko si Rico yun na wala. Guys oh, nakadalawa agad tayo oh. Yan na yan guys oh. Continuous lang natin guys. Baka mapuno natin din timba. Kagaya natin sa Atulay. I wish that. Woohoo! Ligay. Woohoo! Nakadali na si Rico guys. Umpisa na Rico boy. Taranan, taranan. Laki guys. Ha? Nakaumpisa na si Rico guys oh. Alright. Smile Rico boy. Woohoo! Laki. Alright. Harvest time for Rico. Yung mga ating guys oh. Hindi mawala. Ayun. Panak pa yata ito guys. Laki. Ay di, maputi ito guys. Uy. Ayun, nakaapat na tayo guys. Habang mabilis pa. Kasi yung ulan oh. Naka-istorbo sa amin ni Rick yung ulan guys. High tide eh. Diyos natin guys oh. Taas ng tubig pero basa tayo nito guys. Wala talaga. Ayun oh. Ayun guys oh. Ay ay ay. Lumot na guys oh. Direkto, continuous din guys. Continuous din tayo, nakalima na tayo guys. Enjoy lang. Disturbing talaga guys ang ulan guys. Ulan tayo na tatalo. Lang.
Basta ganda yung ano natin, pagpipishing natin. Ang ulan naman ng kalaban natin guys. Basa na ako guys. At least kumukuha pa rin tayo guys. Naka-anim na tayo guys. Maagap yan. Dito banda sa right namin maganda. Pero dito sa kabila, sa kaliwa ko, pangit. Kung tiyos natin guys, basa na rin eh. Kahit umulan guys, sige lang ng sige. Ayun, basa na si Recto Gata guys oh. Ayun, sayang guys oh. Sayang ang panahon Recto. Kaya nga, malaki sana eh. Kaso lang, kung ganitong muulan naman eh, masisira yung... Kaya nga eh. Sayang guys oh. Ayan na sana guys oh. Paparami sana tayo nito. Kasi umuulan eh. Guys oh. Pangwalo natin to guys. Kumakuha natin to guys ha. Yan yun. Guys oh. Mabigat. Yung guys oh. Yan. Si Recto Boy yun, doon pa rin guys oh. Ang problema guys, honest to goodness guys, ulan, aray, puta na puling pata. Yan ang uli natin oh. Hindi na ako makikita guys, kaya yung putang natipara ko nababasa. Tutusin natin guys. Guys, I told this na papakol. Ay nako. Already maputi again guys. But look at my catching guys already. Ayun na guys oh. Number 9 na to guys ha. Maganda sana guys kung hindi na umulan guys. At least kung tayong catching. Ayun guys oh. Problema guys ang raining. Saka antipara ko always wet. That's why I have blood. I cannot see already my whoop. Okay so natin guys. Sacrifice na lang guys. Okay guys. Time taguhom na kaming dalawa ni Recto. Wala. Putang na niya na magdamag ng ulan nito. Ay si Recto, nanginginig na ngayon guys sa lamig. Kaya ang kuha namin, ito na lang guys oh. At least kahit paano may nahuli kami. Wait. Ayun oh. Yung iba malalaki. Yung iba naman, hindi na masyadong malaki. Kaya tama-tama lang. At least mayroon. Alright. Yan na. Uwi na kami ni Recto guys. Shoutout sa lahat. God bless to you guys. And don't forget to guys, kahit mag-like na lang kayo sa akin nga video guys. At least paano, mayroon tayong pasalamat naman kahit paano guys. Right? Let's go guys. May atulay kasi pumasok guys oh. Ayun ang itim niya no. Atulay pumasok. Alright. Thank you. God bless you guys. See you soon. Alright Mr. B. See you soon bro.